ልጆች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን ያዘጋጀናቸው ቆንጆ ፕሮግራሞች አሉ። እኔ ሄራን ዘላለም ነኝ። የመጣሁት ከቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና ነው። ጓደኛዬ ደግሞ እኔ ናው ደስታ እባላለሁ። የመጣሁት ከቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና ነው። ዛሬ ልዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በመጀመሪያ ከአባ ጸጋዬ ጋር የምናደርገው መንፈሳዊ ትምህርት፣ አሃ ድራማ፣ ትረካና ክራፍት እናቀርብላችኋለን። እኔና ሄራን በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቅዳሜን ከኛ ጋር ዋሉ። ደህና ሰነበታችሁ። ዛሬ እንግዲህ ሰሞነ ፋሲካ ላይ ስንገኝ እንደነገርኳችሁ በቤተ ክርስቲያን በትልቁ የሚከበር አንድ ትልቅ በዓል አለ። ይህ በዓል ከጌታችን ወይም እግዚአብሔርን ከሚመለቱ ታላላቅ በዓላቶች የሚመደብ፣ ይሄም ጰራቅሊጦስ ወይም ባለ 50፣ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ቀን ይባላል። በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ ማይሰራበት ቀን አለ ማለት አይደለም። እሺ፣ መንፈስ ቅዱስ ሁሌ ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ይሰራል። ሁሉ ጊዜ በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ስራ አለ። ነገር ግን በተለየ መልኩ እናንተም ልደታችሁ ታከብሩ የለ? አታከብሩ? አላዛር ልደት አታከብሩ? ታከብራል። ልክ እንደዛው በተለየ መልኩ ግን የምናስብበት ቀን ይኖራል። ያ የጰራቅሊጦስ ቀን ወይም የመንፈስ ቅዱስ ቀን ይባላል። ስለዚህ ዛሬ ስለሱ ሐሳብ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን። ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው ሁሌ ከትምህርት በፊት እንጸልያለን አይደል? ዛሬ አንጸልይ እንዴ? እንጸልይ አይደል? እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋዬ ሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው፣ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የወድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ። ቅድስት ማርያም የአምላክ እናት የኛ ኃጢአተኞች አሁንም በሞታችን ጊዜ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዘወትርም ለዘላለም አሜን። በስመ አብ። ታዲያ መግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ በክርስቲያናዊ ሕይወት በየቀኑ በየሰዓቱ በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ እንዲኖሩ ያግዛል፣ ይረዳል። ግልጽ ነው። ሰው እንዴት ነው በራሱ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። የእግዚአብሔር ኃይል ካላገኘ በስተቀር የእግዚአብሔር ብርታት ካላገኘ በስተቀር ምንም ነገር ልንሰራ አንችል፣ ልናደርግ አንችል። በተለይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፍቃድ መፈጸም ከሆነ የእግዚአብሔርን ፍቃድ መፈጸም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል? የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ መፈጸም ከሆነ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ብርታት ያስፈልጋል። ካልሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ትተን የራሳችን ስራ ነው የምንሰራው። ገብቷችኋል? የራሳችን ስራ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ምን አለው? ስተት አለው። ሁሉ ጊዜ ኃጢአት አለው። ሁሉ ጊዜ ሰዎችን የሚጎዳ ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን ስንነሳ የእግዚአብሔርን ዓላማ ለመስራት ስንነሳ የእግዚአብሔር እርዳታ የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር እርዳታና ኃይል ደግሞ ሁሉ ጊዜ ወደኛ በምን መልክ ይመጣል? መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሰጠናል። መረዳት የማንችለው ነገር እንድንረዳ ያደርገናል መንፈስ ቅዱስ። ገብቷችኋል? ያልገባን ነገር ውዥንብር የሆነብን ነገር ግልጽ እንዲሆንልን ያደርጋል። ከዚህ በፊት አይተነው የማናውቅ አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ እንድናውቅ ደግሞ ይረዳናል፣ ያግዘናል። ሰነፍ ከሆንን ደግሞ ትክክለኛ የሆኑ ነገር በብርታትና በጉብዝና እንድንሰራ ኃይል ይሰጠናል። ማን? መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ ከሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ተለይቶ አያውቅም። በነገራችን ላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ እንደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በረሃ ሄዷል አይደል? ወደ በረሃ ሄዷል አልሄደም? ወደ በረሃ ሄዷል። በነገራችን ላይ በረሃ ሄዶ ተጫውቶ አይደለም የመጣው። በረሃ ሄዶ 40 ቀንና 40 ሌሊት በጾም እና በጸሎት ኖሯል። በዛ ሲል ወደዛ ለመሄድ ሲነሳሳ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገኘው መንፈስ ቅዱስ ወደ በረሃ መራው ይላል። ወደ በረሃ መራው እና
በኋላ ላይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያደርጋቸው ትልልቅ ነገሮች የመንፈስ ቅዱስ ስራ አለ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ዛሬም በቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። ቤተክርስቲያን በምታደርጋቸው ትልልቅ መንፈሳዊ ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ነገሮች የመንፈስ ቅዱስ ስራ አለ እና አንድ ነገር ደግሞ እንድታስተውሉ ልጋብዛችሁ የምፈልገው ነገር የመንፈስ ቅዱስ ስራ ሁሉ ጊዜ በየጠዋቱ አለ። ለካህኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሲጀምር አሁን የመንፈስ ቅዱስ ስራ ይጠራል አይደል? ከዛ በኋላ ደግሞ ቅዳሴ ላይ እዛ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ በማን አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል? መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ አሁን ይሄ የምንፈጽመው ሚስጥር እንዲቀድሰው እንዲባርከው ይሄ የተባረከና የተቀደሰ ጊዜ እንዲሆንልን ጥሩ የጸሎት ጊዜ፣ ጥሩ የመንፈሳዊ ጊዜ፣ ጥሩ የእግዚአብሔር በረከት የምናገኝበት ጊዜ ማሳለፍ እንድንችል ማንን እንጠይቃለን? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንዲልክ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ ይሄን መስዋዕት ይሄን የሚቀርበው መስዋዕት ጸሎት እንዲባርከው እንዲቀበለው የተባረከና የተቀደሰ እንዲሆን ካህን ጳጳሱም ሁላችንም እዛ መንበረ ታቦት ላይ መስዋዕት የሚያቀርቡ ሁሉ ከምእመናን ጋር በህብረት መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና ብለን ግብዣውን አቅርበን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዲላክልን ከሰማይ ልመናችንን አቅርበን ጸሎታችንን መስዋዕታችንን መባችንን ሁሉ እናቀርባለን። በቅዳሴ ሰዓት አይደል መዝሙር እንዘምራለን። ያም ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ስጦታ ነው። መባ ደግሞ ይሰበሰባል። ያም ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ትልቅ መባን ትልቅ ስጦታ ነው። በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እግዚአብሔር ጸሎታችንን እንዲቀበል እግዚአብሔር ቡራኪውን እንዲያበዛልን እና የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ምድር እንዲፈስ የምንለምንበት ነው። ያ ደግሞ እንዲሆን የማን እርዳታ እንጠይቃለን ማለት ነው? የመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስንተኛ አካል ነው ከሥላሴ? ሶስተኛ አካል ነው። እና አንድ ነገር ደግሞ ላስታውሳችሁ ወደዋን በድጋሚ ለሐዋርያቶች ምን ብሏቸዋል? መንፈስ ቅዱስ እስክትቀበሉ ድረስ ወዴትም እንዳትሄዱ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ወንጌልን እንዲያስተምሩ ሰዷቸዋል። ማለት በቃ እንዲያስተምሩ ትልቅ ኃላፊነት ሰጥቶ ልኳቸዋል። ነገር ግን ያችን ቀን መጠበቅ አለባችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በተነሳ በስንተኛው ቀን ነው ወደ ሰማይ ወጣው? በ40ኛው ቀን። ከዛ በኋላ ሐዋርያቶች ተስፋ ቆርጠው እንደዚህ ሲሉ እኔ ካልሄድኩ መንፈስ ቅዱስ አይመጣም፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ አይመጣም። ስለዚህ እኔ መሄድ አለብኝ። እኔ ሲሄድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እውነቱን ሁሉም ነገር ይገልጥላችኋል፣ ያሳያችኋል ብሎ እግዚአብሔር ወልድ ወይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ስለዚህ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከተቀበሉ በኋላ ሰማያዊ የሆነ ነገር ተረዱ፣ ወጡ። ከኢየሩሳሌም ውጪ ሮምም የትም ሀገር እየሄዱ የእግዚአብሔርን ትምህርት አስተማሩ። የእግዚአብሔርን የፈውስ ስራ ሰሩ፣ ማንንም ሳይፈሩ። ለምን? ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘውን መረዳት ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘውን ድፍረት ማንንም ሊያስፈራቸው አልቻለም። አንተ ዝም በል አትናገር ብባል ራሱ እውነት ከሆነ ምንም ነገር ሊያደርሱብኝ ይችላሉ፣ ግን እውነት ከሆነ እውነትን መናገር አለብኝ ማለት ነው። ትክክል ያልሆነ ነገር እያየው ዝም አልልም። ለምን? የተቀበልኩት መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ስለማያደርገኝ። ግልጽ ነው። ሰው እየተበደለ እያያችሁ ዝም አትሉ። ለምን? ትክክል እንዳልሆነ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዛ እንዳልሆነ ስለምታውቁ ያን ትናገራላችሁ። ስለዚህ ዛሬም እንድትለምኑና እንድትጸልዩ የምላችሁ ነገር ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ ሆይ ናና እኔም የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ መኖር እንድንችል በትጋት ማገልገል እንድችል በትምህርቴ በቤተሰቤ ሁሉ ተወዳጅና ጎበዝ ሆኜ ማገልገል የሚችል ሰው ታረገኝ ያንተ እርዳታ ያንተ ኃይል ያንተ ጥበብ ያስፈልገኛል ብላችሁ ዘወትር ጧት መለመን ያስፈልጋል። ግልጽ ነው አይደል? የዛኔ ብርቱ ልጆች የዛኔ ጎበዝ ልጆች ትሆናላችሁ። ስለዚህ በጸሎት በመበርታት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን
እንዲልክልንና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር ሐሳብ ገልጦልን እኛም ደግሞ በምድር ከቤተሰብ ከጓደኛ በአጠቃላይ በትምህርት ቤት በጨዋታ ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ መኖር እንድንችል ማንንም ሳንፈራ የማንንም ይሉንታ ሳይዘን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንኖር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይርዳንና ይደግፈን። አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሁሉም የሚችል እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርከንና ይጠብቀን። ሻሎም ሻሎም፣ ሰላም ናችሁ ልጆች? እኔ ስሜ እመቤት ታደሰ ይባላል። በግራና በቀኝ ያሉት ደግሞ አድናን ዘብርና መባ መሀሪ ይባላሉ። ዛሬ የምናሳያችሁ ስለ ሰላም ስለሆነ የምናወራው፣ ሰላም ደግሞ በእርግብ ትመሰላለች። ስለዚህ ነጭ እርግብ በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወረቀታችሁን ኤ4 ፔፐራችሁን እንደዚህ 2 ቦታ ታጥፋላችሁ። ጎበስ። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግማችሁ ታጥፉታላችሁ። በዚህ ወረቀት 2 ነጭ እርግቦች አንድ ላይ ይወጡልናል። ልክ ይሄ ባለበት እችኛዋን እንወስድና እዚህ ላይ እንስላታለን። በዚህ በኩል በዚህኛው በኩል አስጠግታችሁ በትክክል እችኛዋ እዚች ጋር ከዛ ባላችሁ እርሳስ እሷን አስደግፋችሁ ትስሏታላችሁ። እነሱ እስከሚጨርሱ እኔ ደግሞ ክንፏን ስላለው ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ ጨረስሽ? እስቲ ይህን ይመስላል። ጎበዝ ልጆች። ጨረስክ? እሺ። አሁን ልክ እንደ ቅድሙ ታጥፉና ክንፏን ደግሞ እንሰራለን። እሱን አስቀምጠውና ልክ እንደዚህ ወረቀቱን እንጠፈው። እንደገና ድጋሚ እንጠፈው፣ ችግር የለውም። እንደዚህ የሰራነውን ወረቀት ቅርጹን ያወጣንበትን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። በቅርጹ
ይሄኛው ትንሽ ጠንከር የሚል ወረቀት ስለሆነ ነው። ስሱ ሲሆን አስቸግርም። ሁለት ይወጣል። ከዚህ ውስጥ አውጣው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ ዚግዛግ የሆነውን ጭራ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። አንገቷን ብቻ እናጣብቃለን። ይሄ ክፍት ነው። ከዛ አይን እንሰራላታለን። ከዛ ክንፏን ቁርጪ። ከዛ ይሄን ቀቢ እዚህ ጋር ብቻ ቀባው። እኔ እስከዛ ድረስ ክንፉን ቆርጣለሁ። ቅድም ያዘጋጀነውን አይን አርግላት። ልክ እንደዚህ አሁንም ይሄ ሁለት ክንፍ ስለሚሆን ይሄን እናወጣና ይኸውልህ እሰጥሃለሁ። ምንድነው የምታደርገው? ይሄኛውንም ልክ እንደቀድሞ ክንፏ ስለሆነ ትንሽ እንቆርጠዋለን። እናረግና እዚህ ጋር ትንሽ አጣፍ እናረጋዋለን። እስከምን ድረስ መቀባት እንዳለብን እንድናውቅ ካደረገ በኋላ እንጥለዋለን። እንደሱ ሳይሆን እንደዚህ ልክ እንደዚህ ይሄንን እንደዚህ 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 ከዛ እዚች ጋር ትንሽ እናጥፋለን። ከዛ እንጥለዋለን። ከዛ በዚህ መስመር ትክክል እንቀባለን። ይሄን ትቀባለን እዚህ ጋር ወይ እኔ እንደማደርገው አድርግ። ካደረግን በኋላ እቺ መሀል ያለችዋን ሳናጣብቅ እርግባችን ላይ እንደዚህ እናጣብቀውና እንደዚህ ጥፍ እናደርገዋለን። በትክክል አይኗ የምናደርግላት በሁለቱም አቅጣጫ ነው።
አሁን ደግሞ ማቆሚያ የምናበርበት ልክ እንደዚህ ስለሆነ የምንሰራው እችን እንጨት እንሰራለን ማለት ነው። አጣፈሽ ማለት ያርክሽ ታፈቅ ያርክሽ እሺ ቆንጆን ይሰራሽው። አሁን ግን አይን ስሪላት። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። በትክክል ከዛችን ጠፍጠፍ እናረጋትና አሁንም እንቀባዋለን። የኔ አልቃለች። እችን ትመስላለች። የመባል ልርዳት በእጃችሁ መጠምለል ትችላላችሁ። ይሄ እንዲመች ነው በእንጨት ያደረግነው። ሲያንተስ ከፈት አድርጋ ደብ በቃ ከዛ እዚች ጋር በገልብጠው በትክክል እችንን በደንብ ቀባት። በቃ የኔ ቻት የመቢ እና ያድናል። ይሄው እስካሁን የሰራነው እርግብ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው አይደለ? ደስተኛ ናችሁ? እሺ እንግዲህ የሰላም ምልክት የሆነችን እርግብ እንዲህ ባለው ሁኔታ ሰርተናል። እናንተ በቤታችሁ በመለማመድ እርግብን ከሰላም ምሳሌነቷ በላይ በህይወታችን ደግሞ የሰላም መሳሪያዎች እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲያግዘን እንጸልይ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ክራፍት እስክንገናኝ ድረስ ሻሎም ሻሎም። ተነሳላችሁ ደስ ይበላችሁ ከእግዚአብሔርም ጋር አስታረቃችሁ። ሰብሮ መቃብሩን ተነሳልን የክብር ንጉሥ ተነሳ ኢየሱስ። ተነሳላችሁ ደስ ይበላችሁ
ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ስሜ ኒያ ስዩም ይባላል። የመጣሁት ከቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና ነው። ዛሬ ደግሞ ትልቅ ትምህርት የያዘ መንፈሳዊ ትረካ አቀርብላችኋለሁ። የመንፈሳዊ ትረካችን ርዕስ መንፈስ ቅዱስ ይላል። በነገራችን ላይ ልጆች የኛው መንፈሳዊ ትረካ በጣም ትልቅ ትምህርት ያለው ነው። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ትልቅ ትምህርት እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ። በደንብ አዳምጡኝ። ልጆች ማታ መብራት ጠፍቶ በጨለማ ስትሆኑ ትፈራላችሁ አይደል? በዚያን ጊዜ የእናት ወይም የአባታችሁን እጅ ስትይዙ ፍርሃታችሁ ይጠፋል አይደለ? መንፈስ ቅዱስም ልክ እንደዚያ ነው። እኛ ስንፈራ የሚያጸናን፣ ስናዝን የሚያጽናናን፣ መጥፎ ነገር እንዳንሰራ የሚጠብቀን፣ ሁልጊዜም ከኛ ጋር የሚኖር የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ሐዋርያት ሁሉ በጣም አዝነው ፈርተው በአንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ነበር። ኢየሱስ ግን አልተዋችሁም፣ አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስ እልክላችኋለሁ ብሎ ቃል ገብቶላቸው ነበር። ከጥቂት ቀናት በኋላ የጴንጤቆስጤ በዓል ደረሰ። ድንገት ከሰማይ እንደ ኃይለኛ ነፋስ ያለ ድምፅ መጣና ቤቱን ሞላው። ከዚያም እንደ እሳት ነበልባል የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው። በእያንዳንዳቸው ላይም ተቀመጡ። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። በዚህም ጊዜ አስገራሚ ነገር ሆነ። ፈርተው ተደብቀው የነበሩ ሐዋርያት ፍርሃታቸው ሁሉ ጠፋ። ደፋሮች ሆኑ። በሩን ከፍተው ወጥተው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ፍርሃት መናገር ጀመሩ። መንፈስ ቅዱስም ኃይልና ጥበብን ሰጣቸው። እኛም ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስን እንቀበላለን። መንፈስ ቅዱስ በልባችን ውስጥ ይኖራል። ሁልጊዜ ትክክል የሆነውን እንድንመርጥ፣ ለምሳሌ እንዳንዋሽ፣ እንድንታዘዝ ቀስ ብሎ በውስጣችን ይነግረናል። ስለዚህ ፈተና ሲገጥመን ወይም ትክክለኛውን ውሳኔ መምረጥ ሲያቅተን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እርዳኝ ብለን ከጠየቅነው ሁልጊዜም ብርሃን ሆኖ ይመራናል። ልጆች የዛሬው መንፈሳዊ ትረካችንን ይህን ይመስል ነበር። ከዚህ መንፈሳዊ ትረካ ትልቅ ትምህርት እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የተማራችሁትን ትምህርትም ሁልጊዜም ባላችሁበት ሳትፈሩ ድፍረት እንዲኖራችሁ የሚረዳችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ ልጆች እናንተም ይህንን ሁሉ ልተገብሩት ይገባል። ሳምንት በሌላ መንፈሳዊ ትረካ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው። አሁን ተመልሰን መተናል። ባያችሁት ነገር ጥሩ ትምህርት እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ባያችሁት ፕሮግራም በቤት በትምህርት ቤትና በአካባቢ እንደምትተገብሩት ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንወዳችኋለን። ቻው ቻው። In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. My name is Christine and I am the oldest. If you read the Gospels, you'll know and love the Lord. I am Abba, I want to be your friend. Come and pray with us and to Jesus every day. This time, my time with you, Jesus, I learned so many lessons and you fill me with your light. In this time, my
My Time with Jesus. The Coming of the Holy Spirit. Hey guys, come in. We're waiting for Joseph. That's strange. He should already be here. Hey, leave me some room. What's wrong? What took you so long? School finished a while ago. Shh, do you want them to hear you? Who? Mark and his friends. I've been hiding from them for half an hour. Why? They laughed at me in class because I prayed before a test and, There he goes again, super holy boy praying. Good one, Mark. Are you making fun? No, it's just... That's enough. Does anyone want to say anything else? I knew it. Joseph? I didn't mean to offend anyone. I usually ask for God's help before tests. This is very good. You see, Mark? See if you can learn from Joseph. Okay, hey Joseph, I would like to speak to you after school, okay? And we'd also like to speak to you. They were looking for me after school, but they never found me. I've been hiding here and there, but if they find me... Listen, Joseph, they probably only want to apologize to you. Right! I don't know. It's Mark and his friends. Remember, they're bigger and stronger than me. Look, they're not bad boys. Why don't you ask them what they want? Well, the truth is I didn't try to speak to them. I just decided to hide. Joseph, don't hide. We only want to speak to you. Well, Joseph, you don't have to be afraid of those boys. Yes, of course, but that's easy for you to say. I just can't stop feeling scared. Don't exaggerate, Joseph. Do you know what your problem is? You have a lot of imagination. Mark and his friends are harmless. You know what? This reminds me of a very special gospel passage. Look, after Jesus died, the apostles were hiding in a house because they were afraid of the Jews. Were they threatened with death? Yes, but with real death, not like you. Then the Holy Spirit came and filled them with strength. Take that. The Holy Spirit is like the superpower drink, which gives you energy to run and play sports. Many athletes take it, but I can't because my parents won't let me because I'm still very young. Boy, can you imagine how amazing it would be? Runners advance quickly while Enrique has not started yet. I give them a lead because... Wait, it seems that Enrique is taking something. now I have the strength of a real human rocket. Amazing! Enrique has overtaken everyone! Fantastic! Enrique is our new champion! He has beaten the world record! I'd be the king of skateboarding. The skateboard would be like an extension of my legs. I'd climb Mount Everest with ease. Okay, Enrique, what an imagination you have. The Holy Spirit gives us a lot of strength, but it's strength for the soul. For the soul? We're not gonna grow muscles. I'd like to be muscular. Mark and his friends would be in a lot of trouble. The strength of the Holy Spirit helps us do good and love God more. Do you want to see how the apostles were filled with the Holy Spirit? You at home can also travel using your imaginations. You only have to close your eyes and... If you close your eyes and give me a hand, we will travel all together to a faraway land. We're gonna learn about Jesus, our way, our truth, and our life, all in the Holy Gospels, which fill us with His light. Bible stories. Look, we're in Jerusalem in the year 33 AD. Jesus died on the cross, and the heads of the Jews want to kill the apostles. Really? And did they do it? No. Now the apostles are hiding in this house. They're very afraid. Come, let's go see them. Wait a minute. We've lost Tassio. That parrot is a mess. Okay, let's go look for him. Just as well I bought my metal detector. Wait, that thing only finds metals, not parrots.
You're wrong. I've modified it to find parrots too, you see? Wow, that's incredible. I'll start looking behind the stones. It's Tassio's favorite place. I'll look behind palm trees. Nothing. He's not here. Tassio, where are you, sweetie? Shh! Don't shout. Do you want them to find us and kill us? Hey, guys. My parrot detector says he's here. We'll never find him. That's a pot. I don't understand. This device is never wrong. See? Tassio's here. Maybe he hid inside the pot. Oh! Tassio, you really scared me. Tassio disguised as flour. He doesn't want to be fried like a chicken. Hey, scared parrot, enough with the costumes. Nobody here's gonna fry you or eat you. Don't be like Joseph who imagines horrible things. Now, you're safe with us. Yes. Well, let's look through the window. See? On the day of Pentecost, the apostles were hiding in fear of the Jews who wanted to kill them. Suddenly, they heard what sounded like a powerful wind from heaven, the noise of which filled the entire house, and something appeared to them that seemed like tongues of fire. These separated and came to rest on the head of each of them. Cool, is this fire? Yes, the Holy Spirit came in the form of flames of fire. Just like the logo of the superpower drink. The apostles were all filled with the Holy Spirit and began to speak foreign languages as the Spirit gave them the gift of speech. They weren't scared? No, the Holy Spirit gave them all the strength they needed. He gave them the power to stand up for their faith, and when they spoke, everyone heard them in their own language. But how? Did they know languages? No, but the Holy Spirit made everyone hear the apostles in their own native language. The Romans heard them in Latin, and the Greeks in Greek. Jesus, who was killed on the cross, has risen. He is the way, the truth, and the life. That's incredible. Peter is Jewish, and I hear him in Greek. Well, I hear him in Aramaic, which is my language. It's a miracle. That's fantastic. Yes, the Holy Spirit is stronger than a can of superpower. Well, let's go back to the treehouse. Hey, you know what? Tell me. I'm going to the church to ask Jesus to send me the Holy Spirit. And I'm going to ask the Holy Spirit to give me strength to face Mark and his friends. That's a great idea because the Holy Spirit gives us the power and strength we need to defend our faith. Great. I need all the help I can get. I believe, Jesus, that you are in the tabernacle, very close to me, in every Catholic church. Thank you, good Jesus, for remaining with us, living with us forever, right by our side. We pray to our Lord in the tabernacle. Hello, friends. We're going to pray for a little while before Jesus in the Blessed Sacrament. That's right. I'm going to help you pray. It's very easy. We can start by making the sign of the cross with holy water. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Sister Lucia? Yes, Enrique. If Jesus is present in the tabernacle, where is the Holy Spirit? Look, where Jesus is, the Father and the Holy Spirit are present too. Wow, then it's as if fire came out of the tabernacle. Or wind. Why do you say so? Because we've traveled to Jerusalem in our imagination to see the coming of the Holy Spirit upon the apostles. Yeah, and there was fire over their heads. Well, that was the descent of the Holy Spirit upon the apostles. It was a very important moment, but there's no fire or wind in here. Wow. Look, the Holy Spirit is God himself who comes to us and gives us strength. It's the grace of God, right? Exactly. It is God who fills our soul. Wow, Jesus, I ask you to fill me with the Holy Spirit to be able to face Mark and his friends with the correct words. That's very good. Would you like to learn a very simple prayer to ask for the coming of the Holy Spirit? Let's go then. You at home can also pray. You only have to read the words that appear on the screen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We put our hands together and say,
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Fire! I like that, see? Just like in Jerusalem. Well, it's not real fire. Fire symbolizes the strength that God gives us. Let's continue. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The face of the earth? That's what I said. Look, the Holy Spirit is so strong and important that he drives us to change the world, to make it better, and to let everyone know about God's love. Our mother, the church, has always taught us the road to heaven, 'cause this is our goal. All of the saints, all of our traditions are a great treasure that our mother, our church gives to us. Our Catholic faith. Hello, children. Hi, Father Luis. We traveled to Jerusalem with our imaginations to see the descent of the Holy Spirit on the apostles. Yeah, and we've seen flames of fire over their heads. It was awesome. That's very good. You know what? I've also imagined that scene many times. The Holy Spirit is very important to the life of Catholics. Yeah, it's as if you drank a can of superpower. Well, but don't forget that He is power for the soul. The Holy Spirit's power to strengthen us and make us soldiers for Christ and our faith is so important that we receive this grace in a sacrament. Really? Yes, it's the sacrament of confirmation. Oh, I haven't heard of it. You usually receive it when you're a bit older, though some Eastern churches give this sacrament to infants. That's why I haven't heard of it. My cousin was confirmed last year. The bishop celebrated the sacrament. Yes, confirmation is such an important sacrament that the oil used for it is specially blessed by the bishop. Wow. The word confirmation comes from the Latin confirmatio, and it means strengthening. See? What did I tell you? It's a superpower for the soul. At the beginning, this sacrament was given to older people who had just been baptized. Were they baptized and received confirmation at the same time? That's right. That was the tradition. The Bible tells how the apostles baptized people and laid hands upon them. And then those people came to talk about Jesus without fear? Well, yes, they were not afraid anymore and went all around the country talking about Jesus. A bishop also laid hands upon and anointed my cousin. When we are confirmed, we become soldiers of God and defenders of our faith. Does a helmet and a camouflage outfit appear? Well, we receive spiritual armor. Our soul becomes stronger and matures in the grace of God. Soldiers of God. That's cool. Yes, we commit to live our Catholic faith and to tell our friends that Jesus has redeemed us. It's the good news of the gospel. Wow. Soldiers of God. Joseph, don't just think about that. We renew the same promises of our baptism. But we already made those promises when we were baptized. True, but we were babies then and we couldn't promise anything. Our godparents did this for us. But in confirmation, we are older and we can make promises on our own. Confirmation perfects our baptism. It completes it. When the bishop anoints us, the Holy Spirit fills our soul and gives us strength and power to become soldiers of God, that is, good Catholics and good apostles. Wait, did you say apostles? That's what I said. Does confirmation make us apostles? Yes, we commit to defend the church and to bring God's love to all people, starting with those closest to us. Hey, Joseph, you can start with Mark and his friends. No way, I don't want to talk to them. Well, Joseph, it can't be that bad. You can ask the Holy Spirit to help you find the right words to speak to them. Okay, I'll do that. At the end of this program, let's take a moment to reflect on what we learned today and how to change our lives. Through your Catholic Church, dear Jesus, we receive your peace and grace, walking with our Mother Mary until we see you face
Two-Face. Let's review what we've learned. Hey guys, look who's here. But it's Joseph. The holiest one in the class. Okay, you can criticize me, but first I have to tell you something. Criticize you? What are you talking about? You're the only one who prays before tests. You sure seem holier than the rest of us. Really? I don't do it to show off. I pray before tests because I want to ask God to help me remember everything I've studied. I've never thought I was holier than any of you. We're all God's children and we all have faults. Me too. Hey, wait. What do you mean that we're children of God too? I don't really ever pray. I don't even pay attention during Mass. If you've come here to show us how holy you are, we're gonna get upset. You shouldn't confuse faith with holiness. I try to pray a lot, but that doesn't mean that I'm any holier than any of you. Well, okay. I guess that makes sense, but I don't try to pray at all. Yeah, Mark, praying is so boring. Praying is only boring because you don't realize that God himself is listening to you. God has given you the grace to be Catholic. He wants you to speak to him and to get to know him. Hey, that's what my mother tells me, but it's very difficult for me to pray. Well, you could start praying a little in the mornings when you wake up. You think that would work? Yeah, if you remember to do it every day, it'll soon become a habit and you'll enjoy praying. Hey, maybe Joseph is right. So God is our Father, and he always listens to us, yeah, right? That's great. Hi, friends. We're finishing today's program, and Father Luis is going to help us remember what we've learned. Yes, we've learned 3 things. The first is that the Holy Spirit came upon the apostles to give them strength. He came in the form of flames. Yes, and then they went out to speak about Jesus without fear, and the people heard them in their own native language. It was amazing. Yes, it was a very important moment. It was as if the apostles had drunk a can of superpower. Enrique, it was much more than that. Superpower doesn't give you that much strength. How do you know? Have you ever tried it? No, but... Well then, maybe it can make you smarter. Okay, let's move on. The Holy Spirit is the power of God. That's right. It's like the superpower for the soul. Okay, we could compare it with that. The second thing we've learned is a very simple prayer to ask the Holy Spirit to fill our souls. Yes, Sister Lucia taught it to us. That's very good. And what is the third thing you've learned? We've learned the meaning of the sacrament of confirmation. Yes, it completes our baptism. And it makes us soldiers of God and gives us strength to our souls to defend Christ and his church. That's right, because in the sacrament of confirmation we receive the fullness of the Holy Spirit. And it's such an important sacrament that the oils for the sacrament must be blessed by a bishop. That's right. I see you've learned a lot. Lord, thank you for giving me the strength of the Holy Spirit to Mark and his friends. I ask you not to forget that we are your soldiers, to bring our friends closer to your love. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Amen. I thank you, Lord, my dear Jesus, for the many blessings I receive from you. Every day I want to make you very happy in my every thought and in everything I do. You once were a child, Lord, just like me. As I grow, you are with me every day. I give you my mind.